ஐயோ ஸ்டார்டிங் பாட்காஸ்ட் ஆயிடுச்சா எப்படி ஷார்ப்ல போட்டாவே இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளார போயிடுறேன் ஓகேவா நான் கமெண்டேட்டர் தான் நான் எங்க விளையாட போறேன் நீ தான் விளையாட போற மறந்து போச்சு உனக்கு ஞாபகம் இல்லை பாத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு ரெடியா இருக்காம்பா L2 aim R2 shoot பாத்துட்டியா இல்ல ஞாபகம் ஓரளவுக்கு L1 அழுத்திட்டே இருந்தா L1 X பாக்ஸ் அழுத்திட்டே இருந்தா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் லெஜெண்ட்ஸோட எபிலிட்டி பாத்துக்கலாம் வா அந்த கிராஃப்டிங் மெட்டீரியல் மாதிரி எடுத்தோம்னா பெஞ்ச் கண்டுபிடிச்சோம்னா இவன் வந்து பீட்டர் குவில்லோட இது பண்ணி விடுவான் உனக்கு தெரியாதுல நான் என்ன பண்றேன்னு இங்கிலீஷ் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் அதை ஆன் பண்ணிருக்கலாம் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஐயோ தப்பா ஏத்திட்டு இருக்கேனே ஜேபி போஸ் வரீங்களா இது மறந்துச்சுடா எப்படின்ட்டுன்னு ஐயோ இந்த சனியம் முடிச்சல எங்க அந்த செட்டிங் இருக்குன்னே தெரியாதுடா இதுல கடவுளே ஷார்ட்கட் எங்கேயோ வச்சிருந்தேனே அதுக்கு நானு அப்பா சில நேரங்களில் இது படுத்து எடுக்குது பயங்கரம் உனக்கு இன்வைட் வந்திருக்கும் அதுக்கு வரலையே என் பெட் டைம் ரிமைண்டர்லாம் ஆன் ஆயிடுச்சு அதுச்சா இன்வைட் அனுப்புறத தவிர எல்லாம் பண்ணிருக்கடா அமுச்சிட்டேன் மச்சி வந்துச்சு மாமி ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நீ பாப்ப சரியா நான் உள்ளார பொண்ணே கொடுத்துறேன் இப்போ பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வெல்கம் டு தி கிரேட் கரிகாலர் மேரிக் ஷோ ப்ளீஸ் டோன்ட் பீ நோவகோர் ப்ளீஸ் டோன்ட் பீ நோவகோர் ப்ளீஸ் டோன்ட் பீ நோவகோர் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நானு இட் இஸ் நோவகோர் நீ உள்ள வந்துட்டே சொல்லு இது வர கனெக்டிங் ஐடி கார்டு போடுமா வேற சத்தம் போடுது நம்ம பேசுறது கேக்குது எனக்கும் கேட்கல ஓராது வந்து விட்டது ஹாப்பி ரைட் எதுல புடிச்சோம் ஞாபகம் இல்ல அதுக்கு இல்ல நம்ம அந்த இது ஃபர்ஸ்ட் இது வர ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இல்லையா என்ன பண்றா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சண்டை போட்டு அந்த இது ஒரு மான்ஸ்டர் பிடிக்க வந்தோம் அப்புறமா அது இவங்க வந்துட்டாங்க நோவா காப் வந்துட்டாங்க அதான் ப்ளீஸ் டோன்ட் பீ இல்ல அந்த மான்ஸ்டர் பிடிக்க வரும்போது நம்ம ஒரு ஸ்பாட் குத்துறேன் உன்கிட்ட குத்துறேன் அப்புறமா நீ பேசு அதான் visitor place as you 59 minutes இருக்கு உனக்கு நீ தான் கண்ட்ரோல்ல இருக்க சோ இப்ப மான்ஸ்டர் வந்து நம்ம பிடிக்க வந்தோம் ஆனா நடுவுல விளையாட்டு பேசி இல்ல சத்தம் வரும் அதுக்கு தான் வேற எதுவும் இல்ல மான்ஸ்டர் வந்து பிடிக்க வரும் அந்த நேரத்துல வந்து பீட்டர் குவில்லும் அதன ராக்கெட்டும் ஒரு கல்லோட சண்டை போட்டு அந்த கல்லுக்கு பீட்டரோட பவர் ஏறி அது ஒரு மிருகமாகி நம்ம பிடிக்க வந்த மிருகத்தை அந்த மிருகம் சாப்பிட்டு நடுவுல கொலாப்ஸ் ஆகி நீ சொன்னது என்னன்னே தெரியல நான் அது படத்தை பத்தி பேசுறேன்னு தெரியல கடைசில தான் புரிஞ்சது நீ என்ன சொன்னேன்னு ஓகே டன் பாருங்க It's a patrol ship. Designation Alice Hope. நான் சீரியஸா மச்சி வந்து PS5 ஜாஸ்திக்கு தான் சம்மந்தம் இருக்கும் There's this thing I gotta do. I'll be right back. We need to get rid of that animal now. I'm serious, Peter. If it stays on the ship, we all go to prison. No one's going to jail. It's a harmless space llama thing. Harmless? Remember Inakubi? Not really, no. That's because they scorched the planet because an idiot smuggled in an Exelon. I will eject the beast into space. Whoa. We're not ejecting anything. It'll make us look guilty. It could be carrying Zephron's disease. Which is why Drax is gonna hide in the secret cargo compartment behind Groot's plants. Peter, Jason, Quill. Really? My middle name? Hey, Corell! How you doing? How long's it been? 2-3 years? You look good. You been tanning? This is a new low, Peter. Even for you. Corell, I swear it's not what it looks like. That you're a junker trespassing in the most restricted area of space? Who consorts with thieves and murderers, apparently.
Funny story, actually. The nav crapped out and routed us through the quarantine zone. Your navigation malfunctioned. What can I say? As soon as we noticed the error, we plotted a course out, and that's when you showed up. Right. Peter Quill, I found these items in the space that you told me about. There was not enough room for both the other thing and these. Peter Quill, of planet C-53, under galactic law ZXB-47, I am putting you and your crew under arrest for Actually, can I call you back? What? Please tell me that is not a crate of super illegal tech. It is a crate of super illegal tech, which also happens to be very valuable. Really? What? We're on a Ravager ship. Even the flarkin' bulkheads are stolen. Well, we can't fit both in the compartment. I will eject the crate into space. Eject the crate and I melt your face! The Milano's weapon systems are 4 generations behind, Quill. We need that tech, more than we need some stupid farm animal. That farm animal could be a class 3 biohazard. You want to end up in the kiln? Hey, creature தூக்கி போட்டுறவா. High tech. High tech. Hide Rocket's crate. Peter, you're willing to gamble on a space llama thingy? I'll convince Corell the llama's harmless. She knows me. And I know Corell. Not like I did. You slept with a cop? He wasn't a cop back then. The point is, I can get us out of this, guys. You just gotta trust me. Oh, and that would be your boarding party. என்னடா ஏடா பாஸ் பண்ண Just speak to Centurion Corell. Silence, prisoner. The commander has no time to meet with law-breaking pirates like you. That's just it. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Yeah, that's right. You check those records, Buckethead. Novacore licensing permit 67398-2. Gardeners of the Galaxy? What? No. Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. I fixed it with an addendum. Not the most well-known heroes you could hire, but definitely in the top 5 of most awesome names. Contributing members. Groot, a Flora Colossus, last of his kind, fearless in a firefight, an awesome best friend. Rocket, bona fide super genius and a wizard with explosives. Definitely not a raccoon. Gamora, adopted daughter of Thanos, deadliest woman in the galaxy. Need we say more? Drax the Destroyer, convicted serial murderer and galactic war hero, often grumpy. Last and definitely least, Peter Jason Quill. That's it? That's all you wrote? It was a character limitation. Sorry. Excuse me. I just need to... Cadet Gold, what are you doing here? Oh, you don't know? Really? It says right here. Prisoner processing training. I'm your official trainee. Aren't you a little young for the Corps? Aren't you a little old for that hairdo? I should check with the captain. No. No. She definitely signed off on this. You know how thorough she is about signing stuff? If I may, sir, the real concern here is Regulation 7A regarding prisoner footgear. That one's jet boots are in clear violation. They're decorative. Good work, Cadet Gold. Great. There goes Plan B. We don't need a plan B. I got this. No, you do not got this, pirate. I got this. Now fall in line. Got to go, prisoners. Watch the jacket. Cadet Gold, you know the arrest protocols? All memorized, sir. First thing we do... First thing you do is apologize. We're legitimate business-like folk on legitimate-like business. We're not hunting an illegal creature in illegal space. There's so much wrong with this arrest. A, no way a kid should be. I'm an official trainee. And B, I'm very, very close friends with the captain. Hold it right here. Is there a problem? Yes, no faith and என்னமா ரொம்ப அமைதியா இருக்கு திடீர்னு? யாரு? energy, no எருமை power, மாடு ரொம்ப நேரமா கூப்பிட்டு நீ யாரே காணோம். no containment. A single The techs are looking at it. They say that. They cannot even fathom.
How can they fix what they cannot understand? Put the Grand Unifier's mind at ease. Run the scanners again. What the flark is a Grand Unifier? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Universal something. He was floating dead in the quarantine zone, looking for God. All right, pirates, let's go. We caught him just like we caught you. Difference is, I know the captain. As I was saying, if you just tell the captain that Mom explicitly said she doesn't want to see you. Yeah, Quill. Wait. Clarify the mom. Just to be super clear on the mom thing. Hold on! Quill! Hold on to something, Quill! இல்ல குடுக்கணும் நீ குடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். கொடுத்துட்டேன் லைக் அந்த ஸ்டாண்ட் வரும்போது நடுவுல சர்க்கிள் க்ளோஸ் ஆகுது. Hold on! Quill! Hold on to something, Quill! No. Hey, kiddo, you there? Nova girl! Yeah, I think so. Let me just see if I can... Hold on! டேய் நீயா Son. Get boots! Get that gold, was it? Nikki? Oh, it's nice to meet you, Nikki. Okay, Nikki, here's the plan. You're gonna jump and grab my legs while I hold on for dear life. That doesn't sound like... Trust me, kiddo. We got this. See? நீதான் ரெடி. This is a weird... At home. ஐடி டேரி Doing great. Okay. That was kind of amazing, huh? Whoa! Thanks. Mom wouldn't be impressed if I lost my first prisoner. Mom, right. Come on. We need to get out of here. கேட்கல சத்தமா பேசணும். ஹாப்டிக் There's a glass door ஃபீட்பேக் around the corner. தெரிச்சிட்டு We'll be இருக்கேன். safe there. Here. Help me with this. சரிடா வரும். வேற ஐடி டே நான் மட்டும் Ready? ஐடினா. Together. On 3, 2, 1. Go! ஏண்டா Okay. நான் ஒன்றும் பண்ணலையடா அவன் தான் பண்ணுறான். We need to keep moving. This way. Cadet Nikki? என் வீட்ல வெள்ள டிவி Knew இல்ல. there was something wrong about that அவங்க church. நம்ம ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்டு We're இருக்காங்க. searching for God in a junkie. அவளுக்கு ஏன் இந்த ஆசையா? இது நானே எப்படி Blast doors என்ன kick யாரு in during பார்த்துட்டு emergencies. இருந்தாங்க. Pretty sure I can override them with my passkey. They give out override keys to மாத்திட்டான் trainees? மாத்திட்டான். Not exactly. எனக்கு Just give me a ரொம்ப sec. Come Yeah, on, bra. come on. You know, I could probably help if my jet boots worked. Regulation 3C. Never reactivate foot gear. Come on! If I can fly up No! You're my prisoner. And I got this. Obviously. Oh! Okay, we're gonna have to find another way. We sure there isn't a way through here? I'm in வேகமா charge ஓடுறதுக்கு here. என்னடா? வேறா ரன் You பண்றது okay? ஏதாச்சும் ஞாபகம் Yeah, இருக்கு? I'm fine. ஞாபகம் இல்லையே. You? N3 Oh, dandy. Okay, எழுத்துல இல்ல. this way. Shouldn't we be going up? இல்ல இல்ல Back ஓடுறதுக்கு. toward the others? ஒரு நிமிஷம் அப்ப நான் வெயிட் பண்ணு. பீட்டர் சிபிள் எல்லு தான்டா இருக்கு அவ்வளவுதான் ரன்னுக்கு எதுவும் இல்ல அவன் கட்டி போட்டுக்கனால அப்படி There's வருவான் another blast door. Are you kidding me? Relax, you're fine. Ish. I mentioned how useful my jet boots would be right now. Okay, I can do this. Not to rush you or anything. Almost there. Can you please stop squirming? I'm trying to focus. Okay. அப்கிரேட் அவைலபிளா பண்ண முடியுமா?
Yes! Got it! Through here! Thanks. Thanks. You didn't do too bad yourself. Pirate. Only Star Lord. சின்ன Or Peter, விஷயம்லாம் or, you தெரியுது. know, Nova Cadet butt saver. Okay. இல்ல அதெல்லாம் இல்ல. Peter. So, Environment listen, affect ஆச்சுனா மட்டும். I have some good news and some bad news about your friends. Did you hear me? Give me the good news. They're all fine. I mean, they all have life signs. Come on. Flark! Pipes must have burst. Should we try using that thingamajig of yours to call someone? We don't need help. I know what I'm doing. Now help me block this fire so we can get through. Sure. Just that everyone must be worried. Captain's kid goes missing. Captain's kid is still... Easy does it. There, see? You don't need to worry about me. Enough people around here do that already. Look, as the adult in the room... Yeah, adult isn't exactly how my mom described you. How did Corell... Is that robot wearing makeup? What? Oh, yeah. That's just it's. I know all the bots down here. They're kind of my friends, I guess. I reprogrammed most of them. And gave them faces. Maybe. No, I mean it's cool. Gives them personality. Very cool. Does your mom know you play down here? Probably not. But what else am I gonna do? Not like there's any other kids on board. You know, I didn't have a lot of friends at your age either. Granted, I was in prison, but still. So Mom was right about you. It was a Shatari prison. I was just a kid. I have so many questions. Were your parents in prison too? No, my mom, died. I didn't know my dad. How do you know my mom, exactly? We fought together on Mercury during the war. She was, is a real spitfire. More like real controlling. And bossy and judgmental. You're just a kid, Nikki. You don't know what's good for you, Nikki. Stay out of the escape pods, Nikki. I kind of know what you mean. You do? This is a new low, Peter. Even for you, Peter. Are you sure this is the quickest way to the brig? I thought you didn't want to go to the brig. Okay. Just trust me. I want to show you something. This way. If this is an attempt to escape your mom's ship, I really need to know. Because I may or may not be super interested. Just really need to make sure it doesn't look like a kidnapping. What? No. Just promise you won't tell anyone about this place. Oh, wow. Is this Krelar? Yeah. Long time ago. Kid stuff. I could do it way better now. No, it's good. Morbid, but good. Is this your mom? Single-handedly winning the war? Obviously, I know she didn't do it by herself. No. That final push was, it was a massive team effort. Were you there? I contributed to the war effort differently. Pirating? Raiding, which is, you know, the good kind of pirating. Hey, this is Mercury, right? Uh-huh. It's supposed to represent this big battle Mom's part of. You said you were there, right? Oh, yeah. Your mom was dead in the water until me and the Ravager showed up. You should really fix this. You want me to draw you in? In the interest of historical accuracy. தரையில எங்கடா Something tells me you and Rocket would get along. அங்க அதுலடா கீழ எடுக்கிறது really not get along. One of those two. The raccoon டிவில thing? தெரியலன்னு அர்த்தம். Yeah. He seemed real charming. I just mean he's also really into all this tech stuff. Need a hand? Nope. But thanks. I'm almost done. Almost finished. Hey! Secret stuff. Off limits. No adults. I get it. Anyway, I'm all done here. We should probably get back before Mom completely freaks. Yeah, I've seen your mom overreact before. It's like, I'm not a kid anymore, you know? Tell me about it. So, you get where I'm coming from, right? Like if you do end up talking to my mom,
subject of me happens to come up. You don't want her to know about your secret hideout. I get it. Yes. And also everything else. Everything else, like... Like me having a passkey that overrides parts of the ship. The whole official trainee thing. Me being anywhere near the hangar bay. You know, just me in general. You never saw me. Need a hand? Yes! Got it! Mom? I can explain. Nikki. I'm fine. Mom, seriously. A-okay. Barely a scratch. What in Hollis' name were you thinking? Sneaking out with an arresting squad? Running around with criminals? Alleged criminals? You almost died. Do you have any idea how grounded you are right now? Mom! You promised to give me more leeway. Leeway doesn't mean lying to my officers. Or sneaking around behind my back. Look, it's my fault some guy's ship blew up. Restricted areas are restricted for a reason. You treat me like a prisoner. You're a child. Are you even listening? Whoa. We've all been through a lot today. Let's just all take a deep breath and recognize that maybe we've all made some mistakes. Make sure the fire is out and the hangar's secure. Yes, Commander. And find out why that churchman's shuttle exploded. Grand Unifier Raker has been less than cooperative. Make him cooperate. And you two? With me. What a cutscene, right? I knew you'd overreact. You always overreact. Even Peter was saying so. Oh, he was he? I suspect Peter misspoke. Right. So I suggest you worry less about what he said and more about what I'm saying now. For what it's worth, Nikki totally saved my butt. She handled herself really well. You have every reason to be proud of her. Coming from you, Peter, it's worth extraordinarily little. Why are you being mean to him? Just listen to what he's saying. I don't care what he's saying. Upper level. Captain's quarters. Finally. Initiate lockdown. Lockdown initiated. What, are you gonna kill us? In theory, these doors don't open until I say so. Yeah, I know how lockdown works. I don't think you do, because somehow you keep bypassing every security measure on this ship, and I want to know how. Or you can just show me. Mom! You know, this reminds me of the last time I was stuck in an elevator. I was with this Shi'ar girl, and she... Ew! What is wrong with you? She was a lovely person. Someone, please get me out of here. No one leaves until you tell me what I want to know. You already know everything. No, I don't. I know you're a magnet for danger, and that you somehow keep getting caught in restricted areas of this ship. I'm small. Okay? I fit into places. Being small doesn't get you past security, or through the hangar bay checkpoint, or the maintenance tunnel blast doors. There was that system-wide glitch, remember? Yeah, security was down for a while. No, it wasn't. Seemed pretty down to me. Are you seriously lying for a 12-year-old right now? 12? Oh wow, I thought she was at least 16. Peter! What? She really knew her stuff. She's a smart kid. Too smart. She keeps bypassing security. Unless you have a level 6 access to my ship all of a sudden? Didn't think so. Need to collect gold, empty your pockets. No. You empty your pockets. Nikki? I still have feelings for you. Excuse me? Not like feelings, more like emotions. You know, because of the explosion and me and you and everything we went through back in the war, there was a lot of feelings to bubble up. I'm good now. Okay, good. Now, if you don't mind. Look, Mom, I'm not hiding anything. I wouldn't do that. To be continued. Disengage lockdown. Lockdown disengaged. So, can I go help secure the hangar now? No, you can go back to your quarters and you can stay there for the next 30 rotations. But Mom! I can make it 30 cycles. என்னடா இது கேமே கிடையாது போலடா இது பொறுமையா இருடா என்னடா இது வெரி சிங்கிள் பிளேயர் கேம் கொஞ்சமா விளையாட விடணும்டா அப்போ சிலதெல்லாம் அப்படிதான்டா இருக்கும்
So, rough day, huh? Exploding shuttles, quarantine zone trespassers. இது கேக்குது காத்து சத்தம் கேக்குதா? காத்து சத்தம் கேக்குதா? கேக்குதாடா ஒண்ணும் சொல்லாம I can't believe you still have them. Can't believe you survived. Mercury was what, like 1,000 degrees? More like 1,000 cycles ago. You can keep him if you want. He is yours. Hey, I ordered him to look out for you. Expect him to keep doing his job. Especially, you now have a daughter. அவன் பொண்ணுதான் நினைக்கிறேன் அது. இது? Huh? Left. 12-year-old daughter who you didn't have during the war. 12 years ago when we... Peter. When we picked up your ship, part of me was excited. At first. But then after all this time, you haven't changed. At all. You're still the same. I've changed. Whatever the fine is, I'll pay. Just give me 3 cycles. Let me prove that I'm not still... whatever it is you're gonna finish that sentence with. You're gonna pay 8,000 units in 3 cycles. Wow, okay, that is a lot of money. I was thinking that maybe... The fine's non-negotiable. My search party found a Class 2 biohazard wandering around your ship. That's all they found, right? Okay. You'll get your money on time, no problem. This Guardians of the Galaxy thing, we are this close to getting it off the ground. And if I didn't have these handcuffs on, I would show you just how very close we are. Why do I feel like I'll regret this? No, come on. When have I ever... You won't regret it. Promise. இது படத்துல அந்த மியூசிக் இது தானே? Not 4, not 5, 3. Contact me when you've got the units. And if we don't? The device we installed will deactivate your ship, and you will all go to prison. Gotcha. We won't let you down. What the hell, Peter? You said you could get us out of this. I did. 8,000 units is a small price. 8,000 units? That is a tremendous sum. Where are we gonna get that kind of money in 3 cycles? By robbing a freaking bank, apparently. Okay. So we got fined. So we have a Nova tracking thing on our ship that's gonna shut down our engines if we don't pay that fine in 3 cycles. At least we're not on a prisoner transport. Not yet. Come on, guys. You're Drax the Destroyer, man. You killed Thanos. Allegedly. Are you gonna let a little fine slow you down? And Gamora, you're practically an MI6 agent, but way hotter and cooler. There's nothing you can't do. Here it comes. Rocky, you're an actual genius and the scrappiest dude I know. How many prisons did you break out of? 7. You are Groot. Guys, we're supposed to be a team. All we need to do is figure out how broke we are and come up with a plan. So check your quarters. Check between the sofa cushions. Check under the crafting bench. If you find any spare units lying around, grab them. I'll do the same in my quarters. All right. This is why you don't sleep with cops, Quill. They put bombs on my ship. My ship. I am watching you, rodent. What's that supposed to mean? It is common knowledge that rodents hoard nuts, stolen technology, units. Okay, first off, I ain't a hoarder nor a rodent. I know you have a stash hidden aboard this ship. Fetch it, now. There ain't nothing to fetch. Groot blew our stash on Contraxia, and the rest I gave to Quill and Gamora for the dashed quarantine zone access code. A likely story. Why don't you go bother someone else? I intend to.
பெட் மேல ஏதோ இருக்கு. ஒரு ரூம்ல 10 பைசா இல்ல பிச்சை பின்னாடி ஏதோ இருக்குடா. இல்லடா அங்க ரெண்டு இருக்கு பாரு. டேபிள் மேல இருக்கு. அடா லெஃப்ட்லடா. தரை இது மேல இருக்கு பாரு. நீ மிரர் தான்டா பார்த்த. தரையில இருக்கதா அந்த இது ஷெல்ஃப்ல இருக்கத நீ பார்க்கலடா. இது சொல்றியா? அது இல்லடா ரைட்ல வாடா. சனியனே பீட்சா பாக்ஸ் பக்கத்துல இருக்கு பாரு. அதான். Well. Let's see if we can find some stray units in here. Really? $37 units? We appear to be 7,963 units short. If we intend to keep our ship, Peter Quill... I know. We clearly need a plan. Reconsider my initial proposal. Oh, no, not Fin Fang Foom again. Yes, we should go after Fin Fang Foom. Drax, there are easier ways to get paid. Like, what about selling Gamora's crap? What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean, don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always there. Holding out on My us, Quill. figurines are not knickknacks. Team's in trouble. Then you can't be bothered to make no sacrifice. I will sacrifice your head. And take us to the majestic mountains of Kakaran. Real mature. We will seek to best the infamous Fin Fang. At least I got an idea. Sorry, mommy. இது அதன ஜாய்ஸ்டிக்ல சார்ஜ்லாம் பிச்சு. என்னாச்சுன்னு தெரியல. He says we should combine both ideas. Sell Gamora's trinkets to Fin Fang Foom. It is brilliant. Yeah, you know, the only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. He's not. He's the sweetest, most... Hello? No, you don't. This ain't something you can pretend. சொல்டா. டேய் சவுண்ட் கம்மியா இருக்குடா. Oh yeah. அதுடா. You want ஒன்னு monster? வர ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வருதா? வருது. இல்ல ஏதோ இது முடிஞ்சுன்னு வந்தது எனக்கு ஏதோ. You monster. இல்ல. Groot, are you really offering to... No, he is not offering that, okay? It could work. Sell Groot? I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. The small, ugly one is clearly the correct choice. He's cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage. The Monster Queen would pay a great sum for such a creature. Really? How great? How are you okay with this? Because I know what I am. And I know what he ain't. I am Groot. I vote we sell Groot. I honestly think Lady Hellbender will go for it. Yeah, well, I vote for not. I also vote for the creepy little beast. 2 votes each. Peter? Rocket. Well, Rocket's definitely scarier on the inside. He's unstable and vicious and totally oblivious to the needs of others. Okay, we get it, Quill. The point is I think you'd make a fine monster. And we'll definitely need that tactical brain of yours to bust you out once you're in there. But just to be 100% sure, you're definitely okay with this. Are you kidding? I can't wait to hold this over you. All right, let's do this. Let's go sell a monster. We're not seriously flying into that. படம் பார்த்துட்டு Except of 9 are tied to the temporal. That's not how Poor weather. Anyways, I'm sure it looks worse than it is. Future of storytelling is going to be gaming அப்படினா. That's Lady Hellbender's fortress. Get us in close, Quill. I don't want to walk in this. ஓட்டறேன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நான்ல. Yep, no problem. ஓட்டற மாதிரி. Flying the wrong way. Nah, he's not flying at all. Guys, relax. Just one minor adjustment. Piece of cake.
What? This way we can scope things out before we finish the transaction. We're like 100 clicks from her base. You know how much I like scoping. Nope. Next time, I'm flying. Monsters do not fly ships. Monsters do whatever they want. Yeah, upgrade பண்ணலாமோ? Don't help. Because you're constant complaining, Andra? You are complaining about the short one complaining. We're all complaining. Happy? Charge பண்ணுமா? Right. Attract enemy drops from 15 meters away வா. இதான் பண்ணலாமோ? இருக்கிறதுக்கு. ஆமா ஆமா. மத்தவங்களுக்கும் பண்ணலாம், நீ இவங்க மட்டும் பண்ணணும் இல்ல. சூட் வைசர் இது பண்ணுவோமா? எனிமி ஸ்கேன் பண்ணணும். பூட்ஸ் அதுதான் தெரியல. இது ரெண்டு கூட பண்ணலாம். And voila! Actually எல்லாருக்குமே பண்ணலாம், நீ இவங்க மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்க. I doubt even you could. இதுதான் சொன்னேன். இது அன்லாக் ஆகணும், இது எபிலிட்டி மாதிரி தான் இது. ரைட் சைடு வா, எல்லோன் ஆர்1 கூட. என்ன இருக்குன்னு காமிக்கும் அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. நான் நினைச்சேன் ஒருத்தருக்கும் தனித்தனியா பண்ணணும்னு நினைச்சேன். Break that. ஜூஸ் வேணுமா? இல்லையா? ஜூஸ் போடுறானா? அவன் ஷிப்பில் மேலே வச்சிருக்காங்க. நேராக போடா தயவுசெய்து, நேராக போடா. கேம் விளையாடுறா தயவுசெய்து. Okay, here we go. I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter! Let's just get closer. We'll figure it out on the way. சட்டையில மட்டும் பட்டு ஈரமாவத சாவு. There is nothing to figure out. As beast merchants, we will easily gain access to Lady Hellbender. Good. BF Already got a beast. All that's left is BF ஒன்ல அது இருந்தது. the merchant part. Water effectலாம். Put on my official merchant costume. There is no such thing. Ouch! Hey, is my jacket all right? At least you got a jacket. Some of us are soaking here. Less whining, more walking. Hey, Stormlord. We ain't seriously walking through this. It'll take forever in this storm. Stop complaining. The hardship will strengthen your spirit. I face more than enough hardship. Thank you very much. At least we'll have time to think about our sales pitch. We got this. Snow falling, we'll be fine. Face Lady Hellbender's rage head on. Almost sounds like you want to get hit by lightning. I would not expect a Chitauri trainer to understand the underlying value. The underlying value of getting killed. அதுதான் காமிச்சது. You child of subterfuge. What is your problem? Lady Hellbender scoffs upon duplicity and dishonor. Your reputation is why she tests us. Blow your worst, monstrous queen! Can we refocus here? We're here to trick some lady, not kill a kid. That was way too close! Well played, Lady Hellbender! So we're still doing this? Yes! Guys! Focus! Keep an eye out on those big blue ones and take cover when they hit. Or we'll get blown right off! Good advice! என்னடா ஆச்சு? ஏன்டா இது கலந்து? தெரியல. எங்கடா கவுன்சிட்டு இருக்கீங்க? இது இல்லடா, இது அலோவ் பண்ண மாட்டேங்குது. இல்ல கவர் எடுக்கணும். தூக்கல் அடிக்கும்போது கவர் எடுக்கணும், அவ்வளவுதான். எவ்வளவு நேரம்? Yeah, keyword live. If any of you die, I'm going back to
இவனால அடிக்கவே இல்லை இந்த பைத்தியம் அடிக்கும் போது முடிக்க மாட்டான் குதி அதான் அதை அடிக்கும் போது மட்டும் முடிக்கிறாரு கவலைடா பண்றானே என்னடா தெரியுமா It's like she's trying to hit us! You sure you never dated this woman? Pretty sure! This me or is the storm actually getting worse? Lady Hellbender is angry this day! பாரு இது வாட்டர் எஃபெக்ட் இல்லடா We should have gone to Mako 4. Hey, check out the old resistance ship. Thing's been shot to hell. No doubt by this one and her Chitauri friends. We weren't friends. Guys. என்னடா வித்தியாசமா இருக்கு மாஸ்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இல்ல மாஸ்டர்ஸ் But it ain't moving now. கை கால் முளைச்சு வர மாதிரி You know what? I survived freaking Half-World. I think I'm scared of some little... It's not alone. Get ready. கை வலிக்கும் Quicker, assassin! எல்லாரும் பட் எல்லாம் யூஸ் பண்றாரு Show him your roots! The gelatin is satisfying. I'll take your word on that. I see him, buddy. Quill, more freaks. I can't hit the middle. The outer muck is only a distraction from its nucleus. The Blobby's got a knife. அதுதான் மெயின் அதான் எல்லாரும் பண்றா யாரும் கூட Drax PR coming. What's the deal? Can we actually hurt these things? Jelly's on the offensive. அந்த மாதிரி triangle ஒன்னு Drax போடுறாங்க. Lights are incoming. What flavor do you think that one was? Beats me. It's dead now though. To the ball. இது ஷூட்டும் ராக்கெட் Shooting the jelly's no good. We need to rack the spikes inside. Forget the jelly. என்னடா The claw's on the warpath. Drax வந்தான். Feel my wrath. What are these things? Your amorphous vermin. Not to pieces. Sharp, pointing death coming your way. We need to destroy the jelly. Whose idea was it to make these sharp on the inside? I am not sure, but I am sure that you have crushed it. ஏய் நடுவுல ஒன்றுக்கு பாருடா. Stay away from its sharp edges. அது இது கொஞ்சம் டீம் ஐட்டம் எல்லாரும் அடிப்பாங்க. அது எல்லாருக்கும் ஹெல்த் எல்லாரும் டவுன் ஆனாங்க. I have destroyed enough that thing into nothingness. So that's what a monster around here looks like? We are outside Lady Hellbender's sanctuary. Creatures here are not her pets. They sort of do look like food. We're gonna be food if we don't climb out of here. No spells, shoot stuff. Words to live by. Having fun? Didn't think I'd ever be shooting at a resistance ship. There's a trail going through the jungle. Try to find a way up.
husk should be easier to climb than the muddy terrain. I ain't comfortable calling it a husk, seeing as we're about to climb it and all. Clearly not a husk. It is the hollowed husk of a bygone time. Great. We made it halfway up. Now what? Maybe if we could lower that wing somehow. There they are. Wing controls. Rocket illadu. Need your expert skills again, Rocket. All right, Rocket. That wing control panel's all yours. Hope it still works. Great. Everyone watch out for beeping red lights. What? Why? This is a resistance ship. We'll be lucky if there's only one booby trap on it. What the fuck? That don't sound like no jelly thing. They say that Lady Hellbender's call echoes throughout the planet. ஒரே நிமிஷம். இந்த ரீசெண்டா ஒரு எபிலிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணல. அது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். Glide around targets for a short time. இல்லடா. Careful. Looks like நம்ம வாங்குனேலடா காசு கொடுத்து. Abilities. Perks தான்டா வாங்குவோம் இல்லையா? அது விட அந்த இதுல போய் பார்த்துக்கலாம் அத. something அடுத்த வாட்டி நீ If you see anything with claws the size of track, let me know. I thought we already had our monster. What's he tracking this thing for? Just further proof that we are not welcome. If we turn back every time we ain't wanted, we never go anywhere. விட்றாத. Good thing we have a plant guy to take care of a plant problem. He says plants aren't problems. Drax இல்ல. இவள கூப்பிடு கமோரா நினைக்கிறேன். வெட்டிடுவாத. Can you get us through here, Gamora? Whatever it takes to find Hellbender. Hey, this lady. Yeah, Gamora. If we want an audience, we'll have to start showing some respect. This from the guy who calls me Harlot Spawn of Thanos. An accurate description. We all know which harlot spawned first. What about her sister Nebula? Guys, monster planet, dark, dangerous. Can we focus here? Monsters. Only the scary ones. We'll need to find a way out of this jungle. Why? It's dry down here. அதுக்காக மட்டும் தான் வச்சிருந்தாங்க வழி இல்ல இது. Not particularly. Should we ask them ஏதோ for இருக்கு ரைட் சைடுல ஏதோ directions? இருக்கு பாரு. I'm thinking maybe they are directions. அந்த இது அது பக்கத்துல. Oh, like a signpost or something. I'm not saying it's an arrow with the word fortress on it, but statues suggest civilization. The only settlement I saw when we were topside. Lady Hellbender's fortress. Drax போறாங்க. ஸ்கேன் பண்ணு லெஃப்ட் சைடுல ஸ்கேன் பண்ணு. வர கமோரா. அது ஒண்ணுமே இல்ல. கேக்க மாட்டீங்க. ஸ்கேன் பண்ணு. So, these tracks, Gamora, you're just messing with us, right? Nope. Are you frightened, rodent? I'm cautious. You try being this size. I gotta watch out for things that can eat me in one go. வேற ஆங்கிள் திரும்பி பாருடா. அங்கேயே பார்த்துட்டு இருக்க. திரும்புடா. ஸ்கேன் பண்றா. கமோரா தான் பார்த்துட்டு இருக்கா பாரு. அத வர இது என்னன்னு பாத்து. அத ஸ்கேன் பண்ணி பாப்பியா அது பாரு. யால வலி இல்லடா. வர நீ குரூட்ட கூப்பிடணும். Dead end. That's just great. Wait, is that Chitauri tech over there? Ask the Chitauri. No, it is.
It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. What do you do not have time to dawdle in this jungle? I shall hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a hole through your face! Put me down! We're not throwing rockets. Very well. You sons of flarking dogs! How will we cross? Face. We'll find another way. Shooting your way out of every problem again, Peter? Try to. கீழ இறங்கி பைத்தியங்க இது. ரூட் வராது. ஏதோ இருக்கு பாரு. கீழ ஏதோ இருக்கு பாரு. வழி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லெஃப்ட் போ. அங்க வழி இருக்கு பாரா. சூப்பரா. கீழ இறங்கடா அந்த பக்கம். அவ்வளவுதான். There has to be something we can use. Maybe a tall tree? போ அந்த பக்கம் போ. அந்த பக்கம் போ. Taller than Groot. அந்த பக்கம் தான். இதுக்காகவாடா இவ்வளவு இடம் வச்சிருக்கீங்க? கண்ணு தெரியாம ஓடிட்டு வாட்டி கீழ போகும்போது இதுவாகுது. லைஃப் குறையுது. You would still have 3. நாயே. பண்ணலடா. Think these statues are of the monsters on this planet? They're made of rock. Thanks, genius. I mean, maybe this is why Hellbender is so hot for monsters. Just another religious nut. It's not a nut of any kind. He's a conqueror. Maybe these were from the people she conquered. Cross the chest. அதுடா. கீழ வந்து சுத்துவான் பாருங்க. வேற ஏதாவது போய் பாருடா. இந்த பக்கமே சுத்திட்டே இருக்கிறா ரொம்ப நேரமா. இவ்வளவு நேரம் யூஏ ஜென்ரேட் ஆயிருக்காது. இப்பதான் ஜென்ரேட் ஆகும். ஏதோ மரம் மாதிரி பார்க்க சொன்னாங்க. அதுதான் அந்த மரமும். என்னது இல்ல இது எல்லோ கலர் தான் வேணும். No, the statues are not watching us. Do not be so sure. எல்லாரும் அங்க தான் இருக்காங்க. இது அங்க தான் தூவ போறோம். Of course they do. அப்படியே வந்த வழியில தான் போக வேண்டியதா இருக்கு. இல்ல இப்போ அந்த பக்கம் போ. நீ சொன்ன மாதிரி ஏதாவது பக்கா போய். அவ ஏதோ மரத்த மாதிரி போட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. அப்படிதான் சொன்னாங்க. இல்ல வழி. மேல போக முடியாது. சுட்டாதான் சாமான்னு பார்த்தேன். பைத்தியக்காரன் கூட அந்த மாதிரி கேம் டிசைன் பண்ண மாட்டான். பண்ணிருக்காங்க நிறைய பேர். லெஃப்ட் பாரு. லெஃப்ட்ல எல்லோ கலர் தெரிஞ்சது. மேல லெஃப்ட் ரைட்டே தெரியல. அங்க போய் மேல பெருசா இருக்கு. அதான் அங்கதான் எடுக்கணும். அங்கதான் போகணும். பேக் அங்க எப்படி போறது எனக்கு தெரியல. ஆனா அங்கதான் போகணும். அப்புறம் வெயிட் பண்ணு. இதான் வழி. இது வழி மாதிரி தெரியல எனக்கு. இது முடிஞ்சு. Yeah, I'm fine. சாவறது மட்டும் தான் எப்படின்னு பாப்பாங்க. What's your problem? My problem is meathead trying to huck me over a cliff. You are overreacting. I did not throw you. Only because Quill stopped you. Then there should be no problem. நமக்கு வழி இருக்கு. நம்ம தான் கவனிக்காம. இது ஏற மாதிரி வழி வைக்க மாட்டானுங்க. இல்ல ஏற முடியாது. உலகத்தையும் சுத்தி வர மாதிரி. அங்கதான் எல்லாருமே அங்க இருக்காங்கன்னா அங்கதான் ஏதோ வழி இருக்கு. இல்லன்னா நம்மளோட ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருப்பானுங்க. இல்ல மச்சி அதுதான்டா சொன்னா. ஏதோ மரம் மாதிரி இருக்கும் தள்ளி விடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்ல அவ்வளவு பெரிய மரம் எங்க போறதுன்றதான் கேட்டா. அவதான்
சரி நீ ஏதாவது பண்ணு. நானே ஏதாவது பண்ணணும்னா ஒரு விஷயம் பண்ணணும். Send the tracks to transfer. என்ன இருக்கு? இது ஏன் இது இருக்கு? இதுவே டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுது. ஹெல்ப் மோட்லாம் வராதா இதுல? நீ பார்க்கலாம், நீங்க PS5ல தான் பார்க்கலாம். என்னது இது கேம் விளையாடிப்பானுங்களே. இது வர எங்க இருக்கு? எங்கடா பார்க்கணும் அத? ஒரே நிமிஷம் இரு. அது நீ சொன்னதான் ஞாபகம் இருக்கு, எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியல. நான் ஒன்று சொன்னா இது ஒன்று பண்ணுது. என்னடா பட்டன் இருக்கு? எக்ஸ் ஜம்புக்கு என்னது? எக்ஸா? எக்ஸ் ஸ்கேன் R3யா? அந்த நக்கீல இறங்குனதுதான்டா. இது ஸ்கேன் எப்படி பண்ணுவத? R3. அது ஓகே. ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு அத இன்ஃபோ எடுப்பியா? மாமே இங்க வா, ஒரே நிமிஷம் வா. நான் கண்டுபிடிச்சேன். இன்ஃபோ பாப்பி எப்பறா அது? R2 அத வச்சு நான் R2 கேக்கும். ஒரு நிமிஷம் கண்ட்ரோல் போட்டு கூட. எங்கன்னு சொல்லு. அப்படியே கீழ அங்க அந்த சைடுல நம்ம அந்த இது எடுக்க போறேன்ல, அதே கீழ இருக்கு. லெஃப்ட்க்கு கீழ இருக்கு. லெஃப்ட் கீழ இருக்கு. இது கண்டினியூஸா சுடாருமே. இந்த ரெட் கலர்ல கண்டினியூஸா சுடாருமே. சுடா ரீலோட் வரும்போது கரெக்ட்டா R2 கொடுத்து கண்டினியூஸா சுடுட்டே இரு. ஃபுல்லா பண்ணு. R2 அழுத்திட்டே இரு. ரீலோட் ஆரம்பிங்க பண்ணிட்டே இரு. கரெக்ட்டா R2 பக்குட R2 ராக்கெட் உள்ள போ சொல்லு. ராக்கெட் போ. Wow, it is dark in here. If you bump into any monsters, let us know. Monster Planet, right. Suru. Hey, my shooting's not aimless. Everything I do is with purpose and, you know, heroism. Zanda. Hey, I found more ruins down here. A miracle it's still standing in these storms. எப்படி என்ன பண்ணுது? L1 O. Drax, think you can topple this? வந்து இது ஸ்கிரீன் டைம் முடியும். I may have angered them. All right. Let's try not to fall. That's your pep talk. Great place to leave a skull. Wait, hear that? What's up, people? Incoming! என்னடா இது? அடி. இல்ல மச்சான் பறக்குது என்னது? L3 குத்து X. இது எப்படி பண்ண? என்னடா இது? டாஜ் என்னது? டாஜ் வந்து என்னது? இப்போ ஒன்னு பண்ணி பறந்துட்டு அது எப்படி பண்ண? I was almost cooked there. Feel this? Bro, you're like flying chicks. Be glad you're not me. ஒரு மாதிரி கிளைட் ஆயிட்டு இருந்தேடா, அது எப்படிடா பண்ண? Only thing worse than a bug is a flying one. மாமே ப்ரூட் ரெடி. எல்லாமே ரெடி. மச்ச எல்லாமே ரெடி. Cut to the chase!
வேற எதுமே வர மாட்டேங்குது. இல்ல டிராக்ஸ் ரெடி குடு. இது பாரு. Trick is to defeat them before they defeat you. Right with the assist. Move ready. கட்டா. உனக்கு எழுத்துறி எழுத்துறோம். Anyone else notice this place looks like a graveyard? Fitting that it shows. Now is the time to strike. Don't make this a habit. Smoke the rocket. I will face all of Lady Helmet. Get it out of your system before we get there. Put him down. I'm on it. These things would have come in handy a second ago. Your perception of time is hyperbolic. Strike to Lady Helmet. Good luck with that. Tracks ready. No, you don't let them grab me. Are there? Enough of these inferior creatures. I yearn for the monster. என் மட்டனே நான் ஒரு வாட்டி கூட சொல்லாம திடீர்னு Just look around. There must be a path here somewhere. Why are we so sure this We'll stop in 1 minute. Gamora. Groot, finds you your thing, right? He says he asked already. They don't know the way. All right, Gamora. Pretty sure it's this way. 50 units says it ain't. He doesn't have 50 units. முடிஞ்சா சொல்றா எனக்கு தெரியாது. No way are we all there. Still got like half a planet to walk across. Lady Hellbender could cross this jungle in 7 strides. Sure she could. Or she would have flown over the mountains. Oh, she flies now. She possesses flying creatures. I heard she shoots lasers out of her eyes. Now we're talking. I have not heard that one. Gamora, mind cutting us a path? They say that Lady Hellbender feels it every time you cut a piece of her jungle. Nova bomber. I haven't seen one of these since the war. I remember it used to take a dozen ships to bring one down. A dozen ships. Or one Chitauri. I'll take that one as a compliment. Still no sign of the fortress? Nope. Share play start பண்ணிட்டேன். சுத்துது வாழ்க்கையோட முடிவு வரை. Start chat play. Invite visitor place as you. Invite address பண்ணினா கரெக்டான டைம் தப்பான பட்டன் எடுத்து நீ அக்செப்ட் பண்ணினா வந்துடும். Only one of you is the merchandise. Plan A and Plan B, okay? Anyone else feeling ready to move on? Groot says no. இந்த வீணா போனவ கன் எடுத்து நீதான் Be fine. Just don't look down. No flarking way. Just go. No, you just go. Don't leaders usually cross first? Not if it's dangerous. Because quality கம்மியான மாதிரி cover everyone. எனக்கு எதுவும் இல்லை, எனக்கு அப்படியே தான் இருக்கு. உனக்கு தான் இருக்கு. See, it's fine. Perfectly safe. Fine. Do not even think of pushing me, assassin. There are so many better ways to kill someone. ஆட்டோ டார்கெட் ஆவாதாடா இது? L2 அழுத்தினா ஆட்டோ டார்கெட். Easy does it. பைத்தியம். அவ்வளவு நேரமா கண்ணாபின்னா நிப்பா இத குத்துறேன். What the war? That I hear you be on parole. Groot says there's something down there. Monster. It doesn't matter. Of course it matters. It's unstable either way. Just move. ஓட்டம். Definitely saw the giant pet. என்னைய காப்பாத்துங்கடா. Nice catch. You're welcome. Don't get used to it. Peter Quill, we are not alone here. அடிச்சிட்டு சாவு. மாமி எப்படியோ நீ ஃப்ளோட் பண்ண மாமி காத்துல எப்படிடா? எக்ஸ் கொடுத்து அவன் தான்டா நான் அதுமே பண்ணடா.
Does anyone know what that is? A monster! Health maker. ஒன்னில மச்சி 2 பார் இருந்ததுன்னா 2 இருக்கும் அவ்வளவுதான். எல்லா பவர் ஆன் பண்ணி விடு அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் ஆன் பண்ணு. மோதில வேணாம். என்ன பண்ற? ஓன் அப்பப்போ அழுத்தா. Turn my blade! Buddy! Don't get too close to that mouth! Let's see those branches! That tail means business! It is the business of murder! Make him hurt, Gamora! I thought you'd never ask! Well, he ain't eating up! அதான் லாஸ்ட் டைம் பாரு. Bang. Bang, bang. It's like this one doesn't feel pain! Cowardly beast! Finish the battle! Aw, Stumpy's running away. That its tail between its legs. I say we go after it. Finish the job. Anyone ever tell you you're scary? Yes. I mean, there's obviously a way out up there, which is exactly what we need. Plus, it'll give us eyes on where we need to go. It is settled. We'll scale this down contraption. Yeah, okay. How do we do that? Good question. Looks like there's one of those vintage workbench things back here. Okay, Rocky, let's see if this thing still works. Yeah, all right. Just better not get jumped by any monsters. The left. No. இதான் பண்ணனும் நினைக்கிறேன். ஆர்க்லேட் தான் எக்ஸ் குத்து ஆர்க்லேட் ஆயிடும் அவ்வளவுதான். ஆரன் கூட இது ஆண்டா ஆர்க்லேட் எடுத்துட்ட. போன வாட்டி அதான் ஓபன் பண்ணேன். அது எப்படி வர்க் ஆகுன்றத நானும் பார்க்கல நான் ஆர்க்லேட். டேய் அது எக்ஸ் குத்து ஆர் போய்டும் அவ்வளவுதான்டா அவன். இல்லடா ஒரு கிளைட் ஆகலடா எனக்கு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் தான் நான் இருந்தான் அப்படியே. இப்போ நீ சண்டை போடும்போது மொத்தமா ஆர்ல தான்டா இருந்தான். ஏய் அது வேற எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணேன்டா. எரும மாடு எக்ஸ் குத்து ஆர் போய்டும் அவ்வளவுதான் ஆர் கிட்ட. முதல்ல நீ தரையில சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா இப்போ ஆர்ல சண்டை போற அவ்வளவுதான். that's இருக்கு consumable magnets attracts enemy drop and இது எதுமே பண்ண வேணாம் அதுவே வரும் கேம்ல. So, where are we? Waiting for you so that we can scale this contraption. Ah, right. Starting to wonder if I should be the one with a fancy visor. I wouldn't trust a thing you said. We agree for once. I too would prefer Peter Quill's incompetence to the rodent's lies. Gamora, how high up this thing can you climb? Let's find out. Are you relishing this moment, assassin? What moment? Visiting the grave of your enemies. Nova Corps weren't my enemies, Drax. They were my father's enemies. See anything useful up there? I got eyes on this gunked up reactor. A couple of shots should bring it down. Alright, pretty
sure that baby's our ticket upward. Somehow. It is neither a baby nor a ticket. It is a reactor. Drax, moving that thing around ain't a problem, right? It is not. Just like the mighty Lady Hellbender, I am exceptionally muscular. Got it, Drax. எப்படி வந்தோம்? இந்த பக்கம் வழி இல்ல. இங்க தானே? First a down resistance ship, now a Nova Corps one. This unit is tremendously heavy. I thought you were exceptionally muscular. Yes! That is why I can easily carry this great weight. Do you even know where to put it? I have merely followed our leader's directions. I see. Don't take too long. We got a castle to get to. I wonder if I can get down there. Peter! Try jumping! There goes nothing. Woo! That was fun! Did he perish? Hey, Quill, you dead? No! Wow! இந்த பக்கம் ரைட் சைடு வா. Alive! என்னது? Are you in need of assistance, Peter Quill? It's all right. I'll figure it out. Dimmer. Cuff mar. You think he's stuck? Perhaps. Oh, come on. Scuff தான். சித்தாடி சிஸ்கோ. You think any இந்த ஓரம் கரெக்ட்டா தான் போறேன். mummified and stuff? அந்த கார்னர்ல இருக்கு. If they are in there, they wouldn't be mummified. Environment's too damp. இங்க இருக்கா? There you go, bud. Hey, Gamora, could you pull me over? What if you wedge your sword in the crack? Ooh, right here. Wedge it in. All right. Is this good? Yeah, amazing. Yeah. Any sign of the giant thing in the ravine? Oh, yeah. We made a deal. You can eat Groot first. லெஃப்ட்ல மேல பாரு. Just messing with you, bud. Can we ஷிப் get கிட்ட to வச்சு the போக top முடியாது. of the ship now? அதான். okay. Heave-ho, Drax. With ease. Maybe this Hell Lady is some old war hero and she can get Nova off our backs. I wouldn't bring up the war. How come? Those of us who took part are not eager to relive its memories. That. Actually சுடுற மாதிரி இருக்கும் மேல எதையோ. Next, Peter Quill. அது மாதிரி ஏறாங்க. If that bomber's full of old dead Nova, maybe we should, lighten their pockets? By now, scavengers would have scattered the bones across the region. We'd be lucky to find a finger, let alone an intact body. Did Thanos teach you this? That one? I taught myself. மேல வழி இல்லடா. அது மேல அது லைட் அது ப்ளோ அதுனா. அது சுடுறதா? இந்த வைரஸ் சுடுறா. Want to go back up? I'm getting used to not being completely soaked. Perhaps the storm will have abated. அங்கதான்டா இது இருக்கு. At the rate we're moving? இங்கிட்ட வேற எங்கேயாச்சும் வழி இருக்கான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? நானும் விளையாடுறேன். அந்த கதை அந்த ஓட்ட பாரு அந்த ஓட்ட பிள்ளை தான் முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஓட்ட பிள்ளை இப்பெல்லாம் இவன் போவானது ராக்கெட் போற மாதிரி. What do you think made this place worth fighting over? Maybe it wasn't. Maybe the ships we've seen just got taken down by the storms. You think this place was like a secret base? Could be. Middle of nowhere. அது அந்த மேல கம்மரா மேல ஏறி திரும்பி போய் பாரு ஏதாவது வழி இருக்கானே. Cover from detection. Maybe refugees fled here. I think I'd rather have been in the war. Yeah, right there. Will do. We already got the reactor down, Quill. Don't think there's much else you can do up there. I thought our objective was to climb the ship. That is what Peter Quill is doing.
You're both right. But if we're going to get all the way up to the top of this thing, we'll need a different way. அதுதான் எப்படின்னு தெரியல. அதுதான் மச்சி ஏதோ இருக்காங்க. Reactor thing there is pretty loose and pretty gunked up. Yo, Quill, check out the upper wing strut. Looks pretty compromised to me. Upper wing strut. At this rate, by the time we get there, Hellbender will have moved on from Monster Clay. என்னால இத ஸ்கேன் பண்ண முடியல. Are we going to do something with that This reactor will make a poor weapon against that creature. Looks like a few cables are all that's standing between the wing and a makeshift bridge. Can you get up there now? Should only take a second. This brings back memories. Impressive. See, that was easy. Great teamwork, everyone. I helped in spirit. Slippery wind pummeled treetops. Here we come. You know, I really admire our team's commitment to safety. We are not committed to safety. What? திரும்பி மச்சி அந்த ஆஸ்ட்ரிக் பார்த்து ப்ளூல வந்தா இல்ல அந்த பக்கம் இல்ல. Never realized Seknarf was such a hot spot in the war. What's Captain distracted up to now? Changa கீழ சதன Changa போடிட்டு இருக்க. Whoa, guys, there's this totally sweet pile of crap on the ground. Looks like there's a way down here. Quill, you gotta see this ship. Okay, here we go. Oh, slimy. Guys, you might want to wait to come down here. Oh, why the Flargus is so deep? In a jam, boys? You think? Son of a schmack, reach! The sword will not work, woman. Find us a rope. Yeah, and fast. Where am I supposed to find a rope? I don't know. I'm sinking in jelly here. Ivada. Well, do something. Like what? Flark. Quill. என்னடா ராக்கெட் போட்டுட்டியடா பண்ணாட என்ன பண்ணான்னு தெரியல. அது உள்ள அது என்ன சொல்ல வரணும் புரிஞ்சுது. அதுல லெஃப்ட் ரைட் நல்லா இழுத்துட்டு ஆர்வன் கொடுக்கணும். சரி இந்த கீனா போன கட்சி அததான் மட்டும் நான் சொன்னேன். கட்சி ரொம்ப மோசமா இருக்கு இந்த கேம். கொஞ்ச நேரம் தான் பரவாயில்ல. எனக்கே குரூப் உடம்புல இல்ல ரூட் கை போய்டும் பாரு. இல்ல அவ உடம்புல இருந்துலாம் வருமே. ஆஹா உடம்புல இருந்து கை தான். ரூட் கை கீழ. Find us a rope. Yeah, and fast. Where am I supposed to find a rope? I don't know. I'm sinking in jelly here. Well, do something. Like what? கை மாட்டிச்சு. அதான் காமிச்சாங்க அது. Quill. என்னன்னே புரியல. உள்ளதான்டா தம்ம பாதி உள்ள தம்ம பாதி பாரோட தப்பா கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதான் வா திரும்பி முதல்ல இருந்து பா. ரெட் பஸ் கட்சி வெச்ச தப்பா இருந்துச்சு. யூசுவலா என்ன நான் ஏ டென்ஷன் இது பண்ணலாமா பாரு. எக்ஸ் ஏதா இல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நேரம்.
might want to wait to come சொல்லு down கட்சின்னு யூசுவலா என்ன ஆயிடும்னா இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அந்த அவன் கன்னை லோட் பண்றான் பாத்தியா அதான் யூசுவலா அதுல இருந்தா செட் ஆகும் you think எவன் டிசைன் பண்ணான்னு தெரியல ஏய் எனக்கு இது கேமே கட்சின்ல தான் இருக்கு கேம் வந்து இது இல்ல விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் இல்ல Where am I supposed to find a rope? I don't know, I'm sinking in jelly here. Well, do something. வரடா நாங்களே கட்சின் கடுப்புல இருக்கோம் இது ரெண்டாம் போதுடா What did you just do? Sorcery. So cold. Rocket! Somebody get him out of there! என்னடா கிராபிக்ஸ் இது தெரியல Mind telling us what happened? I don't know. My glasses, I've only done that once before when I was a kid. I don't do it on purpose. Classic Spartoid tech. Just when you think you've seen it all, it pulls scud like this. Just come on, just Leave the guns alone! Quill, I just want to see how they tick. Otherwise, it might as well be magic. Or sorcery. Guys, DNA code. Some kind of morphing man around. Or sorcery. here we go again. அட இது வேற இது ஒண்ணும் இல்ல சண்டை போடும்போது நெக்ஸ்ட் கூட ஆர்பிட் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் இது எலிமெண்ட் ஷாட்ஸ் அதுதான் இப்போ ஒரு புது பவர் வருது இல்ல இப்போ இது பண்றா அடிச்சிருவாங்க அட எரும மாடு அத விட்றா எலிமெண்ட் ஷாட் நிறைய இருக்கு உங்ககிட்ட இல்ல கம்மி இல்லடா பவர் அப்டேட் பண்ணி யாருமே சண்டை போடாம லோட் ஆகுறப்ப லோட் ஆகுது டேய் டீம் எட்ரா கம்மோட என்ன சொல்றேன்னு கேளுடா முதல்ல உள்ள போறா எல்லாத்தையும் எழுதிடு மரங்கத்துக்கு எழுதிடு ட்ரையாங்கிள் அந்த டைம் மூவ் கொடுத்தா இது வருது பாயிண்ட் நிறையா வருது ஐஸ் இது ரெடி ஆயிடுச்சு ஐஸ் அது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது இல்லை லெஃப்ட் பட்டன் அழுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் யாராச்சும் கம்மரா எல்லாருமே ரெடி ஹடில் இருக்கு ஹடில் எல்லாம் நான் நீ பார்க்கணும் இல்ல சாய்ஸ் வேற நீ தப்பா கொடுத்தா கேவலமா நடந்துருவாங்க What are the others to stand down so that I may finish it alone? No. If anyone's gonna win this alone, it'll be me and my blade. Left. Dudes! We're talking about fighting alone. We're a team. We fight better together. Because out on that field, it's all for one and one for all. And that's exactly how we win this time. Who's with me? Bluetooth's field Can't must wait to wait. take him down! Let's... We're close, but we're gonna need to get up there. I'm thinking we can climb up and over. Level 3 ஏதோ ஓபன் ஆயிருக்கும் உனக்கு. வர. என்னடா பண்ற? இதுவே நீ ஓபன் பண்ணலடா ஒண்ணும். கீழ வா ஏன்? கீழ வா. X கொடு. X அழுத்தி பிடி. இல்ல அது இதுவா?
2 நீ ஒன்னும் ஓபன் பண்ணலடா. 3க்கு வந்துட்ட. 2 அழுத்து முதல்ல. இது என்ன சொல்றானுங்க? அவன் கண்டினியூஸா சொல்றான். அது என்ன இதுக்கு? அது எப்படி பண்றது அது? ஏதாவது சொல்றானுங்க. சுத்தினா அதுவே வரும்டா. நீ எதுவும் பண்ண வேணாம்டா இப்போக்கி. இதுதான் சொன்னேன், ஒருத்தருக்கு நீ வந்து ஓபன் பண்ணணும். இப்போ எல்லாருக்குமே இருக்கும் பாரு. ட்ராக்ஸுக்கு தனியா இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஒன்று இருக்கும். உனக்கு பர்க்ஸ்ன்னு வரும், அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி லெவலப் பண்ணிகிட்டே வரணும். இந்த பாரு outfit இருக்கா? Ding ding ding! Give that man a gold star. Let's figure out how to make it climbable. Ours are made of hydrogen, not gold. Yeah, art அழுத்தி இப்போ வரும் பாரு இது. Barely any power. Maybe we can muscle those cannons out. It would give us some steps to climb. Worth a shot. Or you dig out that cannon. If you want to wait a few rotations. I shall extract the cannon. It is more stubborn than expected. Impossible! It will not stay in place. Drax, think you can drag this cannon out? I will try. எடுத்துட்டு திரும்பி யூஸ் பண்ணு. I cannot hold it forever. Impressive, Peter Quill. Now we gotta get the next one out. அதுக்குள்ள Rocket, I need you to squeeze inside that little hole and try to knock the gun loose from the inside. Hello, Shatari ship full of booby traps and death mechanisms. But you love both those things. You're right, I do. And I always wanted to see the inside of one of these bug bombers. Fine. Oh, what reeks in here? That's... Oh, Scott. You okay in there, Rocket? I found the crew. I guess not even the worms want to eat dead Shatari meat. Rocket. Relax. Just gonna reroute the little bit of remaining power to the cannon and... nothing. You know what? Clark it! I'm blowing it up! What? Hang on! Think about all the booby traps and... Ha! Look at it go! He must have jump-started the thing. Rocket, you okay? Yeah! And dry now, too! Gamora, can you clear us a path through that junk? Sure. Yes, Peter Quill! Onward to the palace of the great giant! Oh, so she's a giantess now. That is not a happy monster. Oh, man. Another murder tentacle. Careful. It might be playing dead. The fortress is this way, Peter Quill. I know. I'm just doing some exploring. Ain't we done enough of that already? கரெக்ட்டா கொடுத்துது. Exploring is slow. It means he went the wrong way, but is too stubborn to admit it. In that case, Quill's the greatest explorer I ever met. Yeah, just, you know, turning water into ice. Go on. I think I can see my house from here. What are you doing up there? Scout-type stuff. Scouting. Looks like we, need to keep going towards the fortress, not away from it. Excellent work, Raid racing இப்பதான் முதல் தடவை ஒரு காட்சி. எடுத்துற முடிச்சடா I used to believe that the rodent had the most impressive firearm in our group. I have changed my mind. Ice cube machines? They are versatile. Maybe, but my sweet death cannon still got 17,000 different murder configurations. Such as? Come on. Why is the bridge always on the wrong side?
This time I insist we hurl the foul beast. And I insist we push muscles over the side of the cliff. To what end? Yours! You are dead! Dead! No! How many times do I have to say it? We're not throwing rockets. Ridiculous. You were holding us back to spare the beast's feelings. When has he done the same for us? Put him down. Right side paru. Rocket appreciate spending. Oh, I'll show you what a lesson looks like. Knock it off, guys. We're supposed to be professionals. We're better than this. Guys, I've got something here. It's deep. This looks promising. There's little room to maneuver if something should attack. We're not gonna be here long. Anybody see a way through? We'll make one if we have to. Oh, anybody else smell that? It really stinks back here. Yes, it smells putrid. Ugh. Where is it coming from? Oh, what the fuck? Oh. Yep. Definitely something gross behind here. Drax, can you chuck that through the stink wall? I fear I will regret this. That is disturbingly fragrant. I am clicking every orifice right now. Okay, that's kind of weird. என்னடா இது? Hello? ட்ரெய்லரா? இந்த இடத்துல இருக்கு. Okay, that got my blood pumping. Why would Lady Hellbender cage this creature? Because it's annoying as scut. Perhaps it is food. That thing is food? Yes, monster food. என்ன பண்ற? Wonder what it tastes like. ஜாய்ஸ்டிக்ல சார்ஜ் Peter. இந்த ஜாய்ஸ்டிக்ல சார்ஜ் தான் நீ தர முடியாது. I can use this. Monster food. The cage. We need the cage. We go into that fortress with our monster peacefully walking beside us. We'll be laughed right out of the room. Any bites? Why are you whispering? Kumor thinks we can sell our monster act better if we have a proper cage. Only problem is there's a pissed off monster inside. Release the beast. Let me dispose of it. Because that worked so well for you last time. We need a better plan of attack. Yes. Ideally, one that guarantees my safety as leader. Stumpy's back! Freeze இருக்கு. Freeze பண்ணா எல்லாத்தையும் மாட்டான்டா. Maybe it's got some kind of sentimental value. Throw that, Drax! சண்டை எங்க நடந்தாலும் ட்ராங்கடா. அது பாயிண்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் பண்ணடா. அதான் நான் சொல்றேன். யாரோ மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. L3 Gamora ready. Rocket ready. Rocket ready. Rocket ready da. வர
Scared kitty cat's one tough customer. Belly looks soft enough, That's what I'm trying to. You are coming with me. We better hurry. First rain, then jelly, then slimy, stinky crawl spaces, and now all these monsters. I hate this flarking planet. You hate everything, Rocket. True, but especially the stinky slime tunnel part. Itchy fur is where I draw the line. Hey, we're a team. If we're gonna smell like butt, we're gonna smell like butt together. Rocket, you and Groot go first. All right, bud, let's go. Pretty sure it's this way, but I don't see an easy way to get up there. Easy is rarely worth the effort. For you, maybe. I love easy. Deep freeze. Whoa! Can I try ice cubing something? Nope. Man, you're such a gas lab. So if we're gonna haggle with the Monster Queen, how much are we asking for our monster? 395 million units, give or take. One breath to wet this hair follicle on this flawless body. You have counted them. Hey, at least I have some to count. ஒரு இடத்துக்கு கீழே சுத்துது அப்புறம் மேலே போடுவேன் அது எடு இது மாதிரி என்ன தெரியல பாம்பு மாதிரி So who's next in line for the throne if Lady Hellbender has an accident? அந்த இடத்துக்கு Oh, that is definitely my top 10 fortresses. நம்ம அது கிட்ட கூட போற ரொம்ப நேரமா போயிட்டு What the floor? You said that quarantine zone monster was supposed to be rare. Already has a full herd of them? So we wasted our time. Almost got killed for nothing. And got arrested. That was fun. It was moderately amusing. Now we've got a ticking time bomb on the ship. Guys, every misstep was just a step in the right direction towards completing our best plan yet. Say that again? What if we brought one of those ugly suckers all the way here only to find out Lady H already had a full set? That would have sucked big time. Upgrade available. Well, let's just get this done. அதுல பெஞ்ச் வேணுமே சொல்றேன் You can't be serious. Okay. It's farther than it looked. Much farther. It's a flarkin' infinity bridge is what it is. You're being dramatic, Rodent. Bridge ends at the fortress, therefore it is not infinite. Yeah, that's super comforting. Guess we gotta go. 3 cycles. இப்போ இது கம்மரா சூட் பாரு எப்படி இருக்கு Peter? Aren't you forgetting something? Oh, right. Cage. Point of even getting the flarkin' thing was looking like you mean business. All right, Rocket. Time to put on your monster face. I only got one face, Quill. Are you sure about this, Peter? Look at him. You better have one hell of a sales pitch. Remind me again. How many missions have we been on so far? 13. 14, if you count Contraxia. Contraxia was not a mission. It was a mistake. All right. Point is I was able to sell you. Gamora, daughter of Thanos, intergalactic assassin. As a hero. 14 times! Fine. I think he's made his point. Drac. Gamora, can you help me with this? No. What? Why? To guarantee your safety as a leader. Oh, come on. She's got you there, Quill. Now shut up and start pulling. Will you stop worrying so much? You're gonna start growing knots again. Okay, here we go. சரி வரும்னு நினைச்சேன் இதெல்லாம் ஒரு இதுவாடா
இங்கேருந்து நாங்கள் போகிற வரைக்கும் graphics. They seem so peaceful. நான் கேட்கவே இல்லை இதெல்லாம் ஆங்கிலம் மாற்று ஆங்கிலம் I'm மாற்று sure it's real pretty, but can we not draw his attention while I'm stuck in a flarking பா cage, நல்ல வேலை please? போ எப்ப என்கிட்ட கண்ட்ரோல் வருது Does anybody have like a campfire song or something we can sing? பா ரேட் லெஃப்ட் சைடு தெரியுதா Ooh, I know one. It's called bridge பாரு Right, yeah. Okay. Wait. Is Please Stop the name of your song? No. Okay. So, how long before someone else wants to pull this thing? We are 60 clicks from the fortress. I'd say closer to 75. There is only one way to know for sure. 0.1 clicks. 0.2 clicks. 0.9. 2.1. 0.3 clicks. 4.5. 0.4 clicks. 0.5 clicks. 0.6 clicks. என்னடா என்னடா இது அப்படியே ஜூம் வச்சு கேமரா ஜூம் போறான் அது தெரியல எதுக்கு அவன் மைண்ட் வாய்ஸ் ப்ளே ஆகுது இல்ல அவங்க அம்மா வராங்க மனசே மனசே மனசில் பாரம் இழுக்க விட்டா குண்டி ஓரம் நீ 13 whole years. Look at you. Where does time go? I'll be up in a sec, I promise. Right. Get it. That was fast. Give me a sec. I didn't think you'd actually come up. Maybe being on time is my new thing. Oh, right. We'll see about that when I have to get you up for school tomorrow. You know, I think I'm too old for that too. Nice try, smart Alec. Sit. இப்போ இது ஆச்சு ரெசல்யூஷன் டிராப் ஆகி ஓபன் ஆச்சு Don't worry, I'm not going to sing. I like your singing. Well, you might be the only one. Go on, make a wish. You're officially a teenager. Box. Look at all those girlfriends. Someone's going to be really popular at school. Mom. What? You are very handsome. I'm sure all the girls are going to be falling on you. What did you wish for? Why would I wish for anything? I've got everything I want. Oh, what huge favor are you about to ask me? Just $10. Dan, Andy, and I want to go see Night of the Cosmos at the Rio tonight. A movie? Tonight? Come on. It's gonna be sick. It's about these zombies that invade Earth, and then it's up to these kids that have to blow them away. I don't think I want you to see that, Peter. I let you watch the hockey mask one and you were sleeping in my bed the next 3 nights. You watched The Exorcist when you were younger than me. Of course you would remember that. And then I ask you if you packed your lunch and you give me a blank stare. No, I wanted us to have some us time tonight, you know? Maybe finish our game. You can't duck out right when I'm about to win. We can still do all that stuff. Or some of it. Tomorrow. You're always telling me to get out of the house more. A movie theater does not count as out of the house, and you know it. Pretty please? I don't know. Truck's still in the shop, and I don't want you walking alone in the dark. There's been a lot of weirdos out there. It's not safe. I'll be careful, Ma. I always am. Were you careful when you got that black eye? I told you I was... know! You were
standing up for someone, which is a good thing. But you cannot go punching your way out of every problem, Peter. I couldn't just stand there. No, of course not. Okay, get me my purse. PlayStation உடைக்க போறேன். எவ்வளவு நேரடா பேசுவாங்க. இதுக்கு சம God of War ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருக்கலாம்டா. கண்ட்ரோல் பண்ணிரலாம். நீ என்ன நினைச்சிக்கிற? Before you go, there's something I want to talk to you about. கண்ட்ரோல் பண்ணிரலாம் மூடிட்டு. $20? Don't push it. Think of it as a long overdue gift from your father. It's upstairs on my bed. Go on and get it while I finish up in the kitchen. And we can open it together. மேல போய் gift எடுப்பியாம்பா. Blasters இருக்கு போடுங்க. I want you home right after the movie. Can't we stop by the arcade for a bit? Keep pushing your luck, mister, and you won't be going anywhere. இங்கதான்டா அது பாத்ரூம்டா. அதான் கரெக்ட்டா தான் போன நீ. இல்லடா. அங்க எதுக்கு பாரு அது ட்ரையாங்கிள். இது போட்டோ இது போய் படுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பெட்ல. Sometimes Grandma and Grandpa would let me sleep with them if I was too afraid down in the basement. அவங்க ரூம்டா இது. தாத்தா பாட்டி ரூம் அது. அவங்க ரூம் அது. அங்க இருக்கு பாரு. பிரசன்ட் டே குள்ள போயிடுவாங்க. At last. Huh? We have arrived at the Monster Queen's fortress. இதுக்கு நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல நாக்கறதே கான்செப்ட். So, as I was saying, I can handle a little solo extraction. No offense, but you ain't exactly invested in my safe return. My skin, my plan. Your call, Peter. The Clark it is. I'm the one in the box, lady. Peter Quill is our leader. The burden of your possible death falls on his shoulders. Okay. Fully on board with Rocket's plan that I was totally paying attention to. See? Even Captain Space don't trust your gymnastics. Wait, what about gymnastics? I just think we shouldn't be relying on a piece of tech you won't even be around to use. Name? Guardians of the Galaxy. Never heard of you. I'm Groot. Bonafide monster sellers. Today, anyway. What's in the box? A monstrous abomination from Half-World and the meanest SOB in the quadrant. Pass. Pass? Rocket! I mean... Things puny. It is a hell beast, the namesake of your mistress. It would be wise to reconsider. All right, get going, before I change my mind. And if the lady don't like it, I'll be carting out what's left of you in that box. Hell beast? It is an accurate moniker. The little beast has a hellish demeanor. I like it. The Malibu, sweet. Not exactly an easy way out if this all goes to hell. It's gonna go great. We got a killer monster and a solid plan. Show more caution, Peter Quill. If Lady Hellbender realizes our deceit, her vengeance will be swift. What? I'm supposed to be scared. She's got hell in her name. She runs a glorified zoo. That's no zoo. Monster Queen has a monster army. Any chance they're the zookeepers with guns? I have never seen a Porthos tamed. But I have seen one trample a man to pulp. It's fine. Worst comes to worst, we hightail it for the Milano. Your genius plan is run away? Backup plan? Which we're not gonna need, but yeah. It's not like she can chase after us with her own monster mash. Oh, come on. Why did we not simply dock here and avoid the planet's inhospitable surface? Because Quill flies like a one-eyed Badoom. We needed time to iron out the plan. Now it's foolproof. Lady Hellbender is no fool. When her monster goes missing, she'll assume it was us. Assume, yes, but not no. Not chases across the galaxy level. Wow! Look at this place. I'm in the wrong line of work. It is appropriately impressive for a warrior of Lady Hellbender's stature. Someday, that's gonna be ours. Ha! Not yours. Come over here. Fantasies.
Focus, guys. Time to get those game faces on. He means you gotta sell the illusion, too. Exactly. Galeran skull. That is truly a priceless trophy. Behold. Explains the vault. Priceless? Vault? Screw the sneaking around. Let's pull off a good, honest heist. No! Follow me and pay attention. You will not approach the Commander's throne. If she chooses to approach you will remain still. No erratic movements. Totally வேற இல்ல யூனிவர்ஸ் மாதிரி. I am humbled by my queen's competence. Spare me your empty gratitude. Apologies, my queen. I meant no offense. I know what you meant. Do not play me for a fool. You are not the first to claim they have captured a Tara. You doubt its authenticity? If it is what you say it is, prove it. Or suffer the consequence of every other would-be con artist. I assure you, I said, milady. Release it. We got this. You are free here. Bring in the next seller and transfer 10,000 units to that last one's next of kin. Speak. Hey there, I'm Star-Lord. Okay. Drax the Destroyer. The undoing of the Mad Titan in the flesh. And such flesh. Your presence honors me. You are much smaller than I expected. Oh? And what were you expecting? Perhaps I can do something about it. But unlikely. We'll see, Destroyer. I can be quite forceful. Peter Quill. I believe she is flirting with me. Just play along, man. Flatter her or something. You got this. It's for the best. Your negotiation skills are terrible. We are right. Lady Hellbender. Huh? I can see by the size of your weapon that you must be a skillful warrior. Perhaps I can give you a demonstration sometime. You would make an acceptable opponent. Tell me, Destroyer. The character யாருன்னு கேட்டேன். இல்ல எனக்கு தெரியல. Peter Quill. Show her the creature. It's about flarking time.
name, lady. And it dogs. Adorable. Quill, make it stop. When will it reach its big size? If you think that's adorable, you should see him drink milk from a saucer. What? I don't even drink milk. Tell her, guys. Isn't Rocket super cute? Oh, yeah. Sometimes we even tie little ribbons with bells to his jumpsuit. Yeah, and if you've never seen a raccoon try to open a refrigerator, you really need to. I ain't a freaking raccoon. The raccoon's temper's quite alluring. Okay. That's it. I told you. I ain't a freaking raccoon. And I sure as hell ain't freaking cute. What are you doing? Plan B, Quill. Guys, less talking, more escaping. Who's the monster now? What the fuck, Rocket? Fighting them. He was gonna pay 2 units for me. So we all get to die because of pure brute. Left போடா This is about money. Money that we can no longer collect. Whoa. நீதான் என்ன பேசுறீங்க கேவலமா இருக்கு போல Nothing about this We is can love. bicker later. We need to keep moving. Where are my drones? I want the Guardians incinerated. What is that? She's cheating. Time loading, that's fun. It ain't dying, Quill. Try something else. சுடு Lark. That thing's coming in hot. We gotta cool its jets. We still need a way through. Well, stop wasting time. அது இல்லடா Way out. We need to get off this thing. பிரச்சனை வந்தா மச்சான் செத்துருவான் That's bad. That's very bad. We need an exit. ஆமே அது கிடையாது மச்சி அது கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சப்பமா ஏன் நீ பண்ற அப்படின்னு எனக்கு தெரியல கூல் பண்ணுனாங்களா பிரைஸ் ஓ ஜெட்ல பாடுறதா வரி இருக்காது No, or we will all perish. We need to get off this thing. ஏதாவது Thing's சின்ன coming in டக்கு hot. நிறுத்துவான் We gotta மாப்பிள்ள cool its jets. We still need a way through. Well, stop wasting time. கேட்க மாட்டேங்குது அது கரெக்டா ஒரு இடத்துல தான் ஒர்க் ஆகுது மேல We need போடா to get off this thing. கிட்ட வந்துருச்சு அட இவன் யாருங்க அது என்ன பண்றது அப்படின்றது அதுக்கு அத L180 யாரையாவது கூப்பிடணும் அது கேட்க மாட்டேங்குது நான் ரொம்ப நேரம் அழுத்திட்டு இருக்கேன் எனக்கு 5 நிமிஷத்துல நிக்க போகுது unevenly flattened badly balanced சுடுறா நீ ஏன்டா கீழே All right, go. Let's try and get out of here in one piece. We ain't done yet. Excuse me? I came here for units, and I ain't leaving without. Yup, we're gonna clean out that vault we saw on the way up. You can't be serious. Even Peter's not that suicidal. You want to cut and run, or do you want to get paid? I want to make it out of here alive. We don't have time to argue. Hellbender's goons are gonna be here any second. Quill's right. Shut your traps and follow me. We got company. About time. நீ அடி வாங்காம நீ எவ்வளவு சண்டை போட்டியோ அவ்வளவு செம்மையா இருக்காது நல்லா இருக்கு நல்லா You tempered beast has spoiled our plans. Don't get sour just because you lost the day. இவன் ஃப்ரீயா தான் இருக்கிறான் எல்லாம் ரெடி Taking orders from that skull suit anyway. Free
அதான் நான் சொல்றேன் பாரு. யாரு எங்கடா போ? அப்படிதான் போகணும். கீழே பாரு. இதுல நல்லா இருக்குடா. எல்லாரும் ஓபன் ஆயிடுச்சு. Safety's off! Lady Hellbender displays her affections in a catastrophic manner. I think you just broke up, Drax! அப்படிதான்டா. Well, it's a little late for that, ain't it? நீ இந்த இடத்த விட்டு போன நீ அவ்வளவுதான். The galaxy does not have borders! Get a load of those helmets! Radio protection is the result! Kamara clear. Always count on you, Flora! லைஃப் எடுக்கலாம். லைஃப் பக்கத்துல நிறைய இருக்கு. Hey, who made that spacer? Oh! There goes any repeat business! Lady Hellbender will not forgive this rebuke! Real smooth plan so far. Hey, at least I'm pulling my weight. There's not much weight to pull. Joke all you want, but without me, you wouldn't be able to get through this door. Without you, we wouldn't be in front of this door. வலி இருக்காது பாரு. You see? Vault's right there. We smash and grab, then like Will said, out the way we came. 5,000 units to the Hellraiser who kills these so-called guardians of the galaxy. Let's do this. One catastrophe at a time. Next time, try biting your tongue, Rocket. Like you'd have done any different if he had in your head. இது இருக்கு. ஷீல்ட் இருக்கு. ஃப்ரீஸ் பண்ணி அடி. We'd be completely exposed trying to escape this way. ஓபன் பண்றா அப்படியே. எல்லாரும் ஃப்ரீயா இருக்காங்க. How about if no one faces us? This rocket! Fireworks! Knife! This is really your plan, Rocket? Forethought is not the rodent's strength. No! I could not have handled that better! Yeah, stop it. Get in there, Tiger. Right down! It's all you, Gamora! Let loose the rocket! No way I was gonna let her take you! Glad that's sorted. ஏதாவது தெரியுதா? எதுவும் தெரியாதுல்ல? யார் அது 1 hour வச்சு தொலைஞ்சது இந்த கருமத்தை? லோட் ஆவுது. The assassins play and kill them! சரியா? இல்லடா இப்பதான் நீதான் கடப்ப. சாமி மாதிரி ஏதோ வந்திருக்கான். இதுதான் கண்ட்ரோல். நீதான்டா. சொல்லுதா வந்துட்டு. நீதான்டா. டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. I have a big solution. தயவு செஞ்சு பவரை மட்டும் ஆன் பண்ணாத, செத்துற. அதுகிட்ட போ லைஃப் வரும்.
ஆக்சுவலி லைஃப் நல்லாவே ஏறுது. நீ வெயிட் பண்ணணும், அதுக்கு அடி வாங்காத. அது மாதிரி லைஃப் ஆடு கருமம் வர தெரியல. ஏதோ கத்தினே இந்த பக்கம் இல்லை. ரைட்டு தான் எதுக்கு ஜெட் தெரியல. படத்துல நான் அப்படியே பறந்து போயிருப்பாங்க. Follow them! Fight, cowards! Guys, I think we walked right into a trap. It's a trap. Look for a way out. Quickly! Murderous eye is turned. Scan put it there. When they collide, we'll blow a nice hole in the wall. Yeah, we dead by then. Find a way out. Here is good. The floor's weaker here, and it looks like there's a tunnel or something below us. We're about to get minced. This has got destroyer written all over it. We shall reduce it to rubble. You expect us to crawl through a sewer? I ain't getting wet again. I don't want to hear one word out of you. You all got a real funny way of saying thanks. Gratitude is not my current sentiment. More like murderous rage. Keep talking, you ingrates. I'm happy to cut you out of your take from the vault. I'm happy to cut you, period. Sharp words from a dull woman. Like you've done any different in my shoes. I wouldn't have been in your shoes. I wanted to sell Groot. Groot ain't some piece of lumber you can hawk. Though I'm sure you got plenty experience trafficking lies. Watch your tongue or I'll cut it out. Everybody quiet. Come on. We'll cut them off at the vault. Perfect. Does not seem perfect. Just another by-the-numbers plan for the Guardians of the Galaxy. What we should have done is sold Drax. Hellbender was practically begging to buy a night with a big clue. My gift is not for sale. The house pest still owes us 12,000 points. Well, take a deep breath, cause we're here. One vault as promised. And a giant block door. Activate first in huddle ready. Alone are on. தப்பா ஏத்திட்டு இருந்த ரொம்ப நேரமா alone are on. What a blast! I haven't felt this excited since the Galactic War! Better watch her out there, Quill. She fought on both sides, remember? Whereas me, I don't need to take sides to mow anybody down. I just love making scumbusters go boom! Right side. Okay, I get it. Those creeps out there, fighting them gets the blood pumping. Oh, yeah. But if you listen to that pumping too hard, your heart takes a dive and the losing starts. Stay on target and we'll make them all go boom. Who's with me? Feel my wrath! Let me in! The power activate பண்ணல முக்க. I fucking told you people. I knew what I was doing. Let's just get this done. ஒன்று ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். ஏதாவது ஓபன் ஆயிடுச்சு. சண்டே போடலாம். ஓபன் மட்டும் பண்ணிங்க. ஒன்று L3 இருக்கு ஐடியா. Tracks எல்லாம் ரெடியா? Ready. Headshot down in there. Gamora ready. Rocket ready. Drag.
சம்மதி வாங்கிக்கிறேன். Okay, coast is clear. You're up, Rocket. Make it fast. Of course. There ain't a lock this side of Xandar I can't. I am adding to your debt for every extra minute this takes. Keep your manis on. You can't rush genius. All Hellraisers to the main vault. அது தரைய போறேன். வெர்டிகலா கீழ போறேன். என்ன ஒண்ணுமே ப்ளீஸ் பண்ணு. How long are we supposed to keep doing this? As long as we can. வருது லைட் அடி வாங்க. என்ட்ரி ரெடியா இருக்கு. என்ட்ரி. என்ட்ரி இது இவன் மேல யூஸ் பண்றானா? ரெடிதான். அல ஈராத்தா நீ சாகற வரைக்கும் அது தட்டி மாட்டு போய்டா சாகுதா பாரு அவனுக்கு. அடி வாங்குறானா ரொம்ப நேரம் சண்டை போடணும். Of course. There ain't a lock this side of Xandar. அப்படியே கீழ போறேன். அப்படியே தரைய போறேன். I am adding to your debt for every extra minute this takes. Keep your manis on. You can't rush genius. All Hellraisers to the main vault. வரட்டும். ட்ராக்ஸ் தூக்கிறிடா அவன். எல்வன் கொடுத்து நீ சொல்லு. என்ன டாக்டிக்ஸ் பண்ணலாம் நீ? இல்லடா அவளை அடிக்க முடியாது. என்னடா எல்லாரையும் பவர் ஆக்டிவேட் பண்ண அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. லைஃப் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அது யூஸ் பண்ணாத மச்சி. நீ அப்படியே நின்னுடுற. மத்தவங்க அடிக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான். வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவங்க ரெடியா இருக்கான். ஆன் பண்ணி நாம அடிச்சுவாங்க. Hellbender's forces grow more persistent. Yeah, I think the honeymoon's over. எப்ப வேணுமோ அப்ப ஹட் வர மாட்டேங்குது. ஃப்ரீஸ் பண்ணி அடிக்கணுமா? கிட்ட போடி. கொஞ்சம் இருக்கான். இதை ஆன் பண்ணி விட. ஜெஸ்ட் ஆன் பண்ணி விட. அவன் பார்த்து. அதான்டா எல்லாம் பவர் ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. டிராகன் டிராக்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கான். ஏய் ட்ரையாங்கிள் ஓகே குடுடா கரெக்ட்டா. சரியாக. How long are we supposed to keep doing this? As long as we can. Our blows seem insignificant. ப்ளீஸ் பண்றா. The rodent does not inspire much confidence. நல்லா சுட்டாத. This room is circular. Lob it at him, big guy. And pop. And close enough. Move your asses while you still got him. Did you suck it in there, Groot? Back door! See? Nothing.
Gamora, no killing teammates! Says who? It's literally in your contract! I made no such commitment. He's a liability, Peter. Ha! Coming from the most wanted woman in the galaxy. Most deadly. Same thing. How about a thank you, Rocket? For nearly getting us killed? For getting us into the crappiest vault in the greater Magellanic Cloud? You said there'd be treasure! A Galaran skull is priceless. Worthless is not the same. Guys! We need a plan! Agreed! My arms are growing moderately fatigued. Dig deep, Drax. Gamora, cover him. Rocket and I will try to find something of value. Groot! Don't break anything! It's gotta be more than just junk in this skag heap. Pretty ain't priceless. They're just lights, and they look heavy as stuff. Well, this is not nothing, but here we go. Not quite enough, but we're getting there. That's what I'm talking about. Not such a bad plan after all. Not exactly good either. All right, this'll cover our fine at least. Why stop there? After all she put us through, I say we clean her out. What she put us through? Enough! Peter Quill. It's grown quiet. Quiet like peace and quiet, or like the grave sort of quiet? Definitely the grave one. Drax, please tell me you didn't just lock us in. I did not do anything. I'm almost impressed. The woodland creature has more bite than I originally perceived. Enjoy the contents of my vault, Guardians. They will be the last thing you ever see. Shame to waste my Clintarian gas on such unworthy. Do try not to melt all over my Galaran skull. We need to find a way out. Now! It is both priceless and hard to clean. Deep breath, people! Anyone else feel burning? Like all over? Clintarian gas breaks down organic material, leading to a pile of sludge covered bones. So let's bust our way out of here while we still have the organs to do it. Hey, I found some more units. Are you seriously looking for money right now? சுட முடியாதுடா சுட முடியாது கேம் அப்படிதான் Use them peepers, Quill. I don't want to end up a stain on this broad's floor. அது சுடு அது ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதே மாதிரி அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதான் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அங்கே அதை ஃப்ரீஸ் வேற எங்க கிட்ட ரைட் சைடு அதே மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி இது நாடு அது உடைக்கலாம் காசு நிறைய இருக்கு இந்த இடத்துல. An assassin's ring. Gamora would get a kick out of this. அது actually உடைக்கலாம் நினைக்கிறேன். Scan பண்ணி. There's a way out behind this wall. Allow me. You're not getting through this with your bare hands. We need something heavy. இப்போ ஸ்கேன் பண்ண வரோம். இதான் அது கரெக்டா நடுவுல வேதா வராது. Groot's right. One of them lights has got to be plenty heavy. Crap. They ain't staying frozen, Quill. We got to get out of here. Don't mind if I do. Do what? என்னடா பண்ற? என்ன பண்ணு? அத ஸ்கேன் பண்ணி தோட அந்த கர்மத்தை அது இன்னும் போட்டு போடலாம்டா அத.
இது இல்லடா இது இல்லடா ஸ்கல்லடா இது இல்ல ஏதோ ஒன்று தூக்கி போடலாம் மச்சான் அவ்வளோவா இல்லை அது இல்லை எல்லோ கலர் தான் வரும் அது வந்துச்சு ஸ்கேன் பண்ண முடியும் தெரியும் எங்க இருக்குன்னு தப்பிக்க போறானே தெரியலையே மேல பாரு லைட் எரியுது பாரு அங்க இருக்கு மேல ஒன்று சுடாத 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 யோசிக்காத சொல்றா சுடுறா கமோரா ஷார்ட் Mora, think you can cut loose one of those lights? Heads up! Now that was quite. இல்ல மச்சான் ஓபன் ஆகும் இல்ல இல்ல கீழ வந்துச்சு What are you waiting for, Quill? Get muscles to huck that thing. நீ தப்பா குடிச்சனா Throw it right through that wall. All my might. That'll இல்ல do நீங்க it. ஓடிடுங்க Let's move, people. I hope you know what you're doing! That makes two of us. போடா அதுக்கு நேரா போடா Here goes nothing. கேமரா அந்த கண்ணா கேக்க Is everyone okay? அந்த tentacles which Mora, Drax. I'll live. My epithelial layer is intact. Rocket, Groot, where are you? Does anyone see a way out? I see a bright light. Well, don't go towards it. Guardians of the Galaxy. How many times do I have to kill you? Stall her, Peter. The audacity that you thought you could rob me. For the record, we weren't all on board with the plan. Thanks, Quill. Why not sell the clothes right off my back? Do you know what I did to the last people who thought I was easy prey? You let him go? I got nothing. We're trapped. Lady Hellbender, let us settle this honorably. I will face you in combat. Honorably? Your offer is worthless, Destroyer. There is no escaping my wrath! I can work with that. Dweller! Feast upon them! என்ன இளவு கோபி ரெண்டு லைஃப் இருக்கு அதுக்கு Okay, that's எல்லாத்தையும் Well, let's make it truly dead. அப்பப்போ அது செத்துருங்க என்னடா மத்தவங்க டவுன் பண்ணி விடு இல்லடா புட மாட்டேங்குது மத்தவங்க யாரே அக்கிய இல்ல ராக்கெட் வந்து ட்ரையாங்கிள் வச்சுனா ரெசிஸ்ட் பண்ணலாம் How many times have I saved your butt now? Need a hand? எல்லாத்துக்கும் ஓப்பன்ல தான் இருக்கு நீ தான் பண்ண மாட்டேன் இல்ல ராக்கெட்ல மட்டும் தான் பண்ண முடியும் பண்ணு எங்க அடிக்கிறாங்க இல்ல the ability யூஸ் பண்றது அடடா எதுக்கு ட்ரையாங்கிள்ல Yeah, do us a favor and jump down that pit. பண்றாங்க எல்லாரும் You're welcome!
your maker. Cut to pieces! Drag. For that! Destroy them, my pet! This thing could do with a few less arms! Only 112! அது அடிக்கும் போது யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான். பிடிச்சிருமா நீ அடிச்சிரு. Light him up, Rocket! This lady's got anger issues! You have அது தரையில ஆஹா. Any chance we can talk this over? அவன்தான் அடியது. Triangle. No! Not again! ரெண்டு டென்டக்கிள் தான் இருக்கு. Enough toying with them! End this! Alright, ground control! Don't forget about the big one! And beware the spine protrusion! Don't have to tell me twice! Next time, you're on your own! Not going into the light this time, little buddy! Tracks it. She's not gonna let this one go! Because it would be dishonorable நிறைய to லீஃப் forgive நிறைய such a slight. My great strength goes underutilized! இது ட்ராக்ஸ் எடுப்பானா இது இல்ல Hold up, Rocket! Now is the time to strike! கரெக்டா அடிக்கும் போது இது அவ்வளவுதான். இல்ல ருசி கலர் கமரா யூஸ் பண்ணு. Chop them up! Put their lights out! Horrendous now! Tracks it. They are a secondary concern. You must be my pet. Rocket again. I think it's time to heal! Triangle. There you go. ஒரே டென்டக்கிள் தான்டா. Rocket! Do your thing! Come on, you overgrown octopus! The creature does not have any limbs! Make your peace! Boom! Ha-ha! Try to jiggle your way out of that one! I'm ready! Find me an opening! You don't know who you're messing with, lady! அது கொண்டு You got me laugh! அது பாக்ஸ் The creature mocks us with its regenerative jiggling! Blow him up! My limits are being tested! I'm not gonna chop you down that easy! Seen stars! Growth says seek trouble from me! I'll be your wingman anytime! Guys, huddle up! I know! It's like they want me to keep blowing them up. And I gotta admit, every time they go splat, it paints an awfully nice picture. There's no way we lose today, Quill! Okay, stop! Stop doubting yourselves! You're putting yourselves on the line, and for what? For me? What? Because we're the dream team! Who's with me?